హలో సిటిజన్స్, ఇట్స్ మీ యోర్ ర్యాబిట్ పిల్ల. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మన ఛానల్ కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న చిట్టి గంటను టంగుమని కొడితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు టింగుమని వచ్చేస్తుంది. టుడే ఐమ్ హియర్ టు షో యూ ద రెసిపీ ఆఫ్ స్కిన్ వైట్నింగ్ జెల్ ఎట్ హోమ్. స్కిన్ వైట్నింగ్కి మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఆల్సో వర్క్స్ ఫర్ బ్లాక్ స్పాట్స్, wrinkles, whatnot. It's like one-stop solution to all skin problems. It's damn easy to prepare it. So without any further ado, let's move to preparation process. ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని వాటర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ తీసుకొని ఆ వాటర్లో యాడ్ చేయండి. Put it on the stove and start boiling it on high flame. Remember, you should keep stirring it as you're boiling it on high flame. ఒక 5 minutes తర్వాత కొంచెం థిక్గా జెల్లా ఫామ్ అవ్వటం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ స్టేజ్లో మీడియం ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసుకోండి. Keep boiling for 3 more minutes. After 3 more minutes, you can see that it is turning into a thick gel. Now at this moment, off the flame and let it cool down for few minutes. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక గిన్నె కానీ బౌల్ కానీ తీసుకొని దానిపైన ఒక కాటన్ క్లాత్ని పెట్టి ఆ కాటన్ క్లాత్లో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్లాక్సీడ్ జెల్ని వేసి స్క్వీజ్ చేయండి. Trust me, this will make wonders on your skin. Now the skin whitening gel is ready. ఇప్పుడు ఈ జెల్ని ఇలా ఫేస్ పైన చాలా జెంటిల్గా అప్లై చేయండి. Let it dry for 10 to 15 minutes. After, go wash it with cold water. For better results, apply it daily. Hope you all like this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel.